Eamon Hayes sassen seinem Juntenten Platz in Kachintisch. Die Morgenzeitung ausgebreitet sich, worin das Tragen der Verantwortung für den kommenden Tag sanft auf seinen Schultern ruht. Der frühe Sonnenschein war durch die halb geöffneten Fensterläden gesickert und hat das kleine Apartment in einem warmen, goldenen Schimmer gefühlt. Das alltäglich Treiben der Stadt draußen klang gedämpft, fast beruhigend, als würden die Geräusche des Lebens den inneren Frieden der Raums nicht stören können. Trotz der heimeligen Ambientes wandert Eamons Blick immer wieder zur offenen Schlafzimmer, inter der Clara schlummert. Konnte nicht umhin sich zu vergehen, ob sein sorgsam Jepflex tagliches Ritual ausreit, all die Unsicherheiten in Schach zu halten, die mit der Schwangerschaft seiner geliebten Frau einhergingen. Die Labyrinth der Stadt bargen gefahren. Das was der Schambi was sehr gut seder im Dienst war. Doch dies Bedrahungen fühlten sich Anderson, die potenziell sein eigen klein Family betreffen konnten. Einzeit Bugungsog seinen Blick zurück zur Schattengrenz, die sich auf dem Boden abzeichnet. Clara war erwacht. Lächeln, sobald sie im Termin erschien. Jack Jetter truben Gedankenlini, den Schrecken aus trotz der Schwierigkeiten Zustens halte sich in das tapfähige Wand eines unerschütterlichen Optimismus. Ihr Schwangerschaft hat sie in einer unaufhaltsamer Lebenskraft geholt, die mit Jetter sanften A-Tap Rollstuhls ausstrahlt. Guten Morgen, Kämpfer. Nectius und Strich sich mit einer Hand die blonden Strahlen aus dem Gesicht. Like Irisches Staccato unterschwelliger Humorwort im Klang Wort lebendig. Guten Morgen starts Frau auf diesem Planeten, getert Eamon mit einem schelmischen Funkeln in seinen Augen, worin aufstand, Isu unterstützen, und Davy gleichsam ein zart Liebkosung mit vorbereitet. Du hast wieder die Sternfurchen, stellt Clara fest, in sanft zur still offerdert. Worin denkst du? Eamon lächelt ausweichend. Doch die Entschlossenheit in ihren Augen erlaubt ihm kein Lierenwort. Ich dachte bloß über den heutigen Ausflug nach. Clara rollt Suffsen in ihren Augen. Doch liebevoll drank ihm den berutschten starren Blick auf. Eamon Liebling, ich kann den Einkaufswagen allen lenken. Und außerdem, wie oft hast du mir selbst erzählt, soll jenes nicht in unseren Rollen verlieren. Nickt langsam, waren seine Augen auf der vertrauten Neigung Hand verwelten. Ich weiß. Aber ich sorg Michigan eben, du weißt schon. Yes, tut mir leid. Ihr Finger fand in die seinen, unsart beste Tigung der Bindung, da ihr Beziehung untermauert. Den entschloss sich zu sanftem Spot, sorgen machen se gut gegen Falten, so hort ich. Ziemlich bald Contest du einer der Alten auf den Wachtposten sein, wenn du so weitermachst. Da sie's mal lacht die Eamon laut auf, sein Lockenmild dirt die in Spannung und liest das Paradoxen von fliegt und Zunigung in Stuck weit verschwinden. Vielleicht kennst du ja mitkommen und als mein jungder Assistent in Arbeiten, schluggerspielerisch vor, wissend die in Möglichkeit seines Inchbots. Warts nur ob eins Tages redigt den Tag, sagt Clara warnhai sich Wand, sich ihrem Kurstrip verzubereiten. Die Minuten verstrichen, gefühlt mit alldeglichem Jeplotter, beaver sich Clara schleißlich zur Tür begab, bewaffnet mit liest und einem Entschluss, der herausfordern der Schwerkraft widerstand, die dunklen Wolken im Horizon trug. Eamon beobachtet, wie es in dem milden Helldunkel der Scenery verschwand, verharrend der Tür bis eindeutig frutiger Ruckruff us dem Treppenhausen in herangetragen ward. Schaut noch einen Moment nachdenklich in den Himmel, fühlt, wie in Suffsenseins Herzens bereit war, mit dem Wind in die White zu sehen. Beaver sich losriss und in die Feinstackel der Buren Iverson versank, die in a blinken werden. Waren Eamons Arbeitstag in einem Mix aus Mittlung sagten, Strategie Jesperken und einem ständigen E-Mailwerker Gestalt einem, Gabi Mini-Mailraum für das am Morgen empfunden. Doch ein Gefühl, das sich wie ein Kratzen in der Peripherie seines Geistes entfallt, drang immer wieder durch das Rauschen. Yes war wieder fern Vorschatten einer Bedrohung. Ein Wirklichkeitsgefühl von bevorste Hindemann heil, das nicht ab weisen Kanti, egal wie fester seinen Blick auf den Bildschirm richtet. Später in diesem Tag, während in der Kinden still de Jesperschienen Worts in Gedanken versank, klingelt sein Telefon, was in die Realität zurückholt. Es war in College, dessen Stimme alarmierend ruhig war, der Katalysator für alles, was folgt. Eamon, Beginner College unvermittelt, die Stimme von einem Ton durchgehen, den Eamon sofort mit schlechten Nachrichten assoziiert. Das was, das du wissen musst. Es gab einen Vorfall,
einen ziemlich gravierenden, meine einer gewissen Mrs. Hayes. Der Name setzt sich wie Blei in Amen Schallplan fest. Lies Seno prickeln, als draußen der Wind unruhig kreist durch die Straßenzog. Sein Antwort war ein Schrei. Den sein hers Horen Kanti, als per sich abrupter Hab und sein sind in einem Hoch von Angst verwet. Das was so lang in seinem Inneren gegard hat, schlittert in die Kalt, unerbitliche Realität. Ein zerbrechliches Gleichschwitzt war ins Wanken Geraden. Und sein Bugung word Weitrichen Folgen haben. Nickner für Clara, Sundern für Alice, waren Amen glot und Woferer stand. Amen stand Aufschwiegel von seinem Platz auf. Die Schweisch warn der Kaffeetasse in seiner Hand bot keinerlei Trost. Waren sein Verstand sich my der Stimme seins Collagen Überschlag. Jeder Muskel seins Korpers war zoom sprung bereit. Und sein Gedanken wirbelten, wie an what inter Sturm die einzige Frage, die wirklich Salt. Was die Clara Gestehen? Sein Blick huscht dem Bührofenster. Over die Physik distan zwischen sich selbst und der Straße verandern. Sekunden später durchkehrt die neonbeluchten Flur, jetter Schritt ein weiter Hall seins hammernden Herzens, auf sein Hand nach dem Autoschlüssel tastet, der in einem Haken hing. Die Fahrt war ein Roshi was Adrenalin und still, Jede rot ampel ein Hindernis, das sich ihm in den Weg stellt, worin der Wagen Adress folgt, die sein College ihm gegeben hat. Alles den Park erricht, flackert die unter Jehen son in einem unworking ammutenden Spektrum über die Lebendigkeit der Rassens. Die Scenery, einst ein friedlicher Ort der Rucksacksort für Familien und Spaziergänger, waren unerfüllt von Chaos. Polizibänder zerrissen die Jordanite Symmetrie der Busch, alles Amen seinen Blick über die Mensch gleiten ließ. Im Zentrum der Menschenansammlung stand Clara, die Hand schutzend über ihren schwangeren Botschgelligt, von dem geisterhaften Widerschein ein Streifenwagens. Die Polizisten scharten sich einen Collagen, dem bewusst aus dem Weg gehen wollt, während Amen sich vorsichtig durch die Mensch schlangelt, die hafter Aufmerksamkeit immer nach auf die Sicherheitsbelange aufwendet. Clara. Der Klang ihres Namens auf seinen Lippen war ein suffisante Verleiterung und entsetzen. Sie warbelt hierum, die Müdigkeit in ihren Augen kämpft sich über ihr Zug, die immer nach die Spuren der verangenen Konfrontation trugen. Amen. Ihr Stimme war schwach, fast ein geisterhaftes Echo in der frischen Abendbreis. Doch die war trug ein schwer, die Amen wohlständiger fassen konnte, die Erleiderung, die durch den Schmerz bricht, die macht, die aus wahrer Verbindung erwachst. Also sieht, sein Arm streckt sich, Izuhigen, die Berührung von Vertrautheit, Beruhigung für sie beit. Clara lehnt ihren Kopf in sein Schulter, Körper zittert sacht, während die Gemeinsamkeit dieses Moments aufsaugt, ein Moment der Wiedervereinigung, der zugleich bitterstes und zutiefst notwendig war. Es tut mir leid, flüstert Clara, ihr Stimme gedämpft von der Nähe. Ich was nicht, was ich tun sollt. Griff einfach nach mir, ich hat kein Control. Amen span sein Finger durch ihr, suckt deren nach der Kraft, die stets verbet aus Riechen gewesen war. Du hast nichts falsch gemacht. Niemals in der Zweifel. Die still dent sich zwischen us, waren die gerauschter Umstehenden Ermittler und Zuschauer, wie ein ferner Donner Klangen. Die Augen der Polizisten demands, der seiner Frau solchen Schaden zugefeugt hat, brannten sich in seinen Verstand. Ein Brennens Verlangen nach in Torten und Gerechtigkeit nam gestalten. MIT ernsteren Gedanken im Hinterkopf führt Amen Clara aus dem Tumult heraus, waren sein Blick Kurs über die anderen Polizisten huscht. Sich der Statter demands want, dessen Feltritt nun alles überschattet. Nachher hat ihm das Abwagens Weierkraft so viel Entschlossenheit abverlangt. Clara spürt die Veränderung in ihm. Die seiner Gedanken so spürbar wie der Druck der Luft auf einem drohenden Gewitter. Du musst dich nicht reichen nehmen. Das unterscheidet es. Reich? Nein, Clara, das ist es nicht. Mermelter aus sein Augen wieder die such ten, mir us Vertrauen und Wissen. Aber recht Verteidigung, das ist es wormi es geht. Die Hoffnung, das wird daraus lernen und das sich dies Geschichten nicht wiederholen. Ein Funker walkt in Claras Augen, der Funk, der Erinnerungen beluchtet, die nach lang nachwirken werden. Verbunden durch ihr gemeinsame Zukunft. Dan worden wir den Weg dazu bahnen, sagt ihr Stimme getrigen von der Stark. Bei us der Verletzlichkeit gesigen hatten. Gemeinsam trete einen Schritt dem Cluster der Ereignis heraus und setzten sich, bereit,
das falsch zu benennen und für das richtig einzutreten. Amen want sich dem Vorgesetzten de Polizisten zu. Jener, der für die Untersuchung de Vorfall zuständig war, und ihre Anwesenheit allen verstärkt die Atmosphäre von Verantwortung und Integrität inmitten von Zweifel und Ruhe. Verhandlungen folgten, wo Erklärungen wurden ausgetauscht, während Amens Hers nicht nur die wundende Rückschlagsbekenntnisses behandelt, sondern auch die Versprechen der Veränderung einfordert, die dem folgen wird. Clara blieb in seiner Seat. Ihr Präsens ein Beweis dafür, dass Allerweltskraft durch menschliche Bindungen bereichert und nu belett werden konnte. Gemeinsam verließen einem Gefühl der Erneuerung den Park, umgeben von der langsam sinkenden Sonne, die das Geschichten Licht schloss, während auf das Erwischen eines neuen hindetet. Den Jetter Sonnenuntergang bringt ein Morgendämmerung sich, aber Heisung, die selbst in den dunkelsten Tagen Bestand haben wird. Amen wust, und in ihrem Einvernehmen verstand auch Clara. Es ging nicht die Besiegelung eines Einfalls, sondern die fortdauernde Rieste Wandels. Doch beaver die Zukunft gestalten nehmen konnte, wird der Hutage ab in der Rof, sich in Flutschtiger Ruhe aussudenen. Den Weg ebnen für den Weg, der noch beschritten werden muss, und für den ständigen Austausch zwischen Hoffen und Handeln. Das Wort der Glaub, der begleiten Wort, in all den testamentarischer Beweis schlicht und einfach, das selbst in Zerasener Erde Blumen blühen können. Amen stand oftwalt von seinem Platz auf, die schweißwarnde Kaffeetasse in seiner Hand bot keinerlei Trost, wherein sein Verstand sich der Stimme seines Kollagen überschlug. Jeder Muskel seines Körpers war sprungbereit, und sein Gedanken wirbelten, wie ein what in der Sturm die einzige Frage, die wirklich sollt, was Clara Geschichten? Sein Blick huscht dem Bürofenster, obwohl die physisch Distanz zwischen sich selbst und der Straße verringern. Sekunden später durchkehrt die neonbeluchten Flur, Jetter schritt ein weiter Hall seines hammernden Herzens, als sein Hand nach dem Autoschlüssel tastet, der in einem Haken hing. Die Fahrt war ein Roshi Adrenalin und still, Jede rot ampel ein Hindernis, das sich ihm in den Weg stellt, worin der Vagen Adress folgt, die sein College ihm gegeben hat. Les den Park erregt, flackert die Untergehen Sonne in einem unwirklich amutenden Spektrum über die Lebendigkeit der Rossens. Die Scenery, einst ein friedlicher Rucksacksort für Familien und Spaziergänger, war nun erfüllt von Chaos. Polizeibander zerrissen die Jordanite Symmetrie der Busch, während Amens seinen Blick über die Mensch gleiten ließ. Im Zentrum der Menschenansammlung stand Clara, die Hand schutzend über ihren schwangeren Botschgelegt, von dem geisterhaften Widerschein eines Streifenwagens. Die Polizisten scharten sich einen Kollagen, den Amen bewusst dem Weg gehen wollt, während sich vorsichtig durch die Menschen schlangelt, die haft seiner Aufmerksamkeit immer noch auf die Sicherheitsbelange. Clara. Der Klang ihres Namens auf seinen Lippen war eine suffisante Verleiterung und Entsetzen. Sie wirbelt hierum, die Müdigkeit in ihren Augen kämpft sich über ihr Zug, die immer noch die Spuren der verangegangenen Konfrontation trugen. Amen. Ihr Stimme war schwach, fast ein geisterhaftes Echo in der frischen Abendbreis. Doch die war trug ein schwer, die Amen wohlständiger fassen konnte, die Erleiderung, die durch den Schmerz bricht, die macht, die aus wahrer Verbindung erwachst. Also sieht, sein Arm streckten sich, zuhegen, die Berührung von Vertrautheit, Beruhigung für sein Bett. Clara lehnt ihren Kopf in seine Schulter, Körper zittert sacht, während die Gemeinsamkeit dieses Moments aufsaugt, ein Moment der Wiedervereinigung, der zugleich bitterstes und zutiefst notwendig war. Es tut mir leid, flüstert Clara, ihr Stimme gedämpft von der Nähe. Ich weiß nicht, was ich tun sollte. Griff einfach nach mir, ich hatte kein Kontroll. Amen spann sein Finger durch ihr, suckt deren nach der Kraft, die stets verbet ausreachen gewesen war. Du hast nichts falsch gemacht. Niemals in der Zweifel. Chanel ist die wird sein Lippen verließen, kam Bugung in die Scenery. Ein alterer Polizist, offenbar der Vorgesetzte Taters, trat us dem nisternen Spanningsfeld der Tenden Ordnungscher Hervier, und sein ernstes Gesicht wirkt wie ein Landkart us Falten der Sorgen und Verantwortung. Die Blick der beiden Männer treffen sich, ein ausgesprochener Dialog us schuld, verantwortlich und der unsichtbaren Mauer zwischen individueller Moral und institutioneller Pflicht. Der Altair beamt nicht Amen respektvoll zu, was aus dem Moment Reflection schaff und Hoffnung an der Tiet, der Rof,
das die richtig Handlung folgt. Amen wust, das jetzt der Heikeltiel begen, die Tatsake, das auf der anderen Seite Gesetzes stand, ls Gemand, der Gerechtigkeit einfordert. Her Hayes, begen der Vorgesetzt, sein Stimme fest klar, aber nicht on and spur mich voll. Ich versicherinnen, das Relena wendigen Schritt unternehmen, die Situation eingemessen zu klären. Das hoffe ich Offizier, Appetit Amen, wobei die geteilt Verantwortung als Überraschungen befriend warnem. Aber versten in sie, dass es nicht nur die Durchsetzung von Regeln geht, sondern den Wandel, der durch dies Regeln ermöglicht werden muss. Claras Augen lookten bei Dyson Worten, Amens Hand fanden ihren Weg zurück zu ihren so als physischer Erwitterung dieses emotionalen Arguments. Die Polizei sollen es schützen, nicht verletzen, sage, dies mal mit einer Stimme, die gleichzeitig zart stark wie Stahl war. Der Vorgesetzt nicht, in Moment in Stand, in dem Tausend an aus Jesperchen ins Entschuldigungen die Distanz überbrachten. Dr. Polizist, der Clara Takier hat, stander ein paar Schritt entfernt, sein Augen zurückgezogen, wild. Amen Kanti Dyson Blick, die Mischung ins Entschuldigung verdia Deigung. Einer internalisierten Regel, die sich aufzulosen bege. Was ist den Ausried, Sergeant? Amen trat einen Schritt auf den Beam zu. Griff Claras Hand nach immer stark. Der Polizist senkt den Blick, die Kontren seiner Uniform verschmolzen der Dunkelheit der bevorste Händen Dämmerung. Ich habe einen Feller gemacht, murmelte Schleißlich. Kein Ausried, nur menschliches Versagen. Die Barmherzigkeit der Augenblick stock durch die Anwesenden. We blitze von Verstehen bedorn, Amen Begriff, dies Worte Punkt, und dem Geschichten sit zu anderen begannen. Hier, in der Gegenwart von Vertrautheit Versagen, Kadi die Veranderung zum greifbaren Übergen, ein einfacher Akt der Menschlichkeit, der stark genig war, in institutionellen Kodizes Verankerung zu finden. Last dies ein Neuanfang sein, sagt Amen, sein Stimme erhebend, über die Mensch zu klingen den Moment für alle Anwesenden greifbar zu machen. Nicht nur Vergenes, sondern für die Zukunft. War in der Himmel über in langsam dunkler Word, standen Amen Clara zusammen, in Einklang Hoffnung auf ein bessere Welt, zur ganz bewusst, dass die kleinen Siege der Menschlichkeit sind, die letztendlich die Schlacht in der Gerechtigkeit gewinnen. Gemeinsam verließen, den Park Hand in Hand, die Dämmerung des Tages in einem warmen Glanz. Es war nicht das Ende der Geschichte, sondern ein leidenschaftlicher Anstoß zur Transformation, getrieben von ihrem Glauben und die Schönheit der Erneuerung die unser stark der Liebe. In der Skala Mailer. Den Worten, die in der Luft verharrten, das Versprechen eines Neuanfangs nach frisch zerbrechlich, fühlten Amen Clara die ten sanften Auslaufer einer neuen Hoffnung. Die wird mans halten in Claras Brust weiter, geücht von der tiefen Überzeugung, die bei jedem Schritt seines Wedges verkörpert. Sie spürt die Wahrheit darin, die Entschlossenheit, der Finsternis die Stern zu beiten das Licht der Gerechtigkeit durchscheinen zu lassen. Die Nacht senkt ihren Vorhang über die Stadt, ein die stilllegt sich über den Park, worin die Mensch sich langsam auflässt. Einzelne Stimmen verklingen in der Fern, der Ruff nach Veranderungen halt in den liegenden Straßen weiter, ein Brandzeichen im kollektiven Bewusstsein der Zugen Jennys Tages. Clara Amen verwählten einen Moment länger, Eindrum vom goldenen Schimmer der Straßenleitern dem dumpfen Geräuscheins nach Händen Güters, das den Sommerregen ankündigt. Amen, flüstert Clara, ihr Stimme zerruckeltend, aber von einer unübersehbaren stark durchdrungen. Es ist überwältigend, wie schnell sich die Menschlichkeit im Angesicht einer Kreis nu vermehren kann. Aber was ist, wenn es nicht genig ist? Was ist, wenn die Welt, die uns ertraumen, in Wirklichkeit wird? Amen warf einen nachdenklichen Blick in die Fern, sein Augen wanderten über die Dächer der Stadt, in der jeder Winkel ein untold Geschichten sich trug. Gab sich einen Moment Zeit, Beaver sprach, sich in den unbehrbaren Glauben in ihm haltend. Clara Veranderung braucht Zeit, sagt der Schleißlich, sein Stimme sanft von der Schwerelosigkeit derer durchtrankt, die schon so viel gesehen hatten. Aber die Veranderung beginnt immer mit einem Funken. Einem Moment wie diesem. Es ist unser Glaube unser Handel, der den Funken im Leben halt. Gemeinsam setzten es sich in Bewegung, hinaus in die Dunkelheit, ihr Schritt selbst in der wachsenden Dämmerung gefestigt Zielgerichtet.
Der Klanger Schritt vermischt sich mit dem entfernten Heulen der Sirenen dem gelagentlichen Raschel der Blätter, die ihr eigenen Geschichten von Wandel Kontinuität erzielten. Der Rückweg war durchgehen von stillen Jessen unfassbar intimen Augenblicken, in denen die Mauern ihrer eigenen Angst niederreißen den Platz in ihren Herzen neu errichten müssen, für die Hoffnung, für die Veränderung, für ein gemeinsames Streben nach etwas Besserem. In dieser wortlosen Kommunikation, so unnachgiebig in ihrer unausgesprochenen Kraft, fand Clara ein neues Stark, die in ihr Wuches, gleichsam wie das Leben in ihr. Als sie schließlich ihr Haster erregten, umholte die beruhigende Vertrautheit ihrer Zuflucht mit offenen Armen. Jener Ort, der sich der unzähligen Lachen der stillen Nachtigüsen war, hielt die Spuren ihrer Vergangenheit die Traum ihrer Zukunft in gleicher Massen fest. Emen schloss die dahinterinnen hielt Clara, einmal lang noch fester in seiner Jummermang, sein Stirnlint sich flüchtig gegen ihren. In der frivollen Stille Augenblicks upten ihr Gedanken die Freiheit, in einen Raum zu reisen, in dem kein Bedrohung der Harmonie ihrer Existenz durchbrechen konnte. Es war ein flüsternder Juigkeit, ein langsam Inhalation der Lebensjenseits der alltäglichen Strukturen der Lohnen des Zufalls. Clara richtet sich auf sa Emen Liebevollen, Jean unbugsam Entschlossenheit, das in ihm so bewundert, spiegelt sich in ihrem eigenen Antlitz weiter. Es wird nicht einfach sein, sagam die fast zerbrechliche Heiterkeit, doch ihr Augen sprachen von einer Entschlossenheit, die fester war denn je. Emen nicht, sein Gedanken rasteten auf den herausforderungen Hand, die Zeit bringen wird, doch gelassenen Optimismus auf der Zukunft tragend. So ist der Wandel in Clara. Aber es ist immer die Mühe wert. In den der Fulgenden Wochen begen der Funk, den sie so leidenschaftlich in Fact hatten, sich durch personlich Begegnungen die kollektive Aufruf zur Gerechtigkeit auszuweiten. Emen sah sich mit einer neuen Realität konfrontiert, einer, in der sein ruffender Front der Institutionen sollt, die Clara erblut zur rechtmäßigen Stimme der Veränderung in ihrer Gemeinde. Gemeinsam treffen sich mit anderen Menschen, von denen einige schon lang bestrebt waren, die Ungerechtigkeit zu entfällen, während ihr nu zu stießen, ein harmonisch Welt unermüdlich voranzutreiben. Jeder Ratlos, verloren Blick Word von der Hoffnung aufmerksamer Menschen erhält, auf der such nach einer Losung jenseits ihrer Befangenheit. Von nun an arbeitet Emen Nickner als FBI-Agent nun Alcala and Vermittler der friedlichen Dialogs, eine Plattform für Zusammenarbeit die Respekt, mit Voller Klarheit über die Art Weiss, wie Veränderung durch stetig unermüdlich Fortschritt erreichbar ist. Clara vervollständig die Bemühungen in ihren Handlungen, motten durch Strungen von der Verstellung, das mit jeder kleinen Gest eine Verbesserung erreicht wird. Dies neuen Herausforderungen formten nicht nur ihr professionell, sondern auch ihr persönlich Reisnu. Sie entdeckten gegenseitig neue Aspekt ihrer Hingabe, die mittlerweile von stark die Verletzlichkeit, von Fehlern die Weisheit befrachtet waren, mit jedem gewonnenen Verständnis ihrer selbst Wuches die Verbindung zwischen ihnen. So reflektierten sie waren dieser langen lehrlichen Wochen, es war nicht allein der Mut, der sie hervorgehoben hat, sondern auch insbesondere ihr Fähigkeit, zu zuhören, zu reflektieren in schlichter Menschlichkeit zur Tat zu schreiten, zu verstehen, dass die Kraft der Transformation in ihren eigenen Händen lag. Letztendlich, im Licht ihrer bemessenen Errungenschaft, trug das neben ihnen der von Emotionen die niederlichen unabsonderlichkeiten sei in ihrer Einigkeit stetig weiter, unausweichlich auf ein Ziel zu, das in der Beständigkeit der unwiderruflichen Bands der Liebe getat war. Hier, im sanften Jeds neuen Morgens, brachen sie auf zu einer besseren Zukunft, entschlossen, die unausweichlichen Phasen der persönlichen Wachstums der Hoffnung weiterhin durch das Aufblut ihrer gemeinsamen Stark zu schmieden.